Easy. Hello everyone. Welcome to our YouTube live session. I know it's been long. நம்ம நடுவில் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்லாம் பண்ணேன் அண்ட் ஐ திங்க் யூடியூப்க்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ மெனி பேஷண்ட்ஸ் வேர் ஆஸ்கிங். அதனால தான் வி தாட் வி வில் ஹாவ் இட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி. ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் that was specifically on pregnancy and gynec related issues. So we are going to talk today mainly more pregnancy scan related issues ellame. So I think hi, hello everyone, good evening, thank you so much for joining us. Hi, hello. Okay, now let's take up the first question. Ma'am, I'm 5 months pregnant, but I have severe back pain. Okay, severe back pain is இப்போ தான் நான் இன்னொரு பேஷண்ட்க்கு சொல்லிட்டு வந்தேன். See, back pain வருது எதனால வருதுன்னா obviously your muscles and ligaments are getting stretched. I know 5 months the uterus is not that big, like as in like 8 months or 9 months. However, நம்ம வந்து 5 monthsல கூட the uterus starts getting bigger up close to நம்மளோட umbilical part, தொப்புள் பகுதி கிட்ட வரைக்கும் அந்த uterus expand ஆகிடும். ஸோ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும், அந்த மசில்ஸ் அண்ட் லிகமெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இல்லையா. ஸோ ஸ்ட்ரெச் ஆகுறதுனால அந்த பெயின் ரவுண்ட் லிகமெண்ட் பெயின்னு சொல்லுவோம். அதாவது அந்த லிகமெண்ட்ஸ்லாம் விச் இஸ் ஹோல்டிங் த யூட்ரஸ் இன் ஸ்பேஸ் இஸ் கெட்டிங் ஸ்ட்ரெச்ட். அதனால தான் யூஆர் ஹேவிங் பேக் பெயின். வாக்கிங் போகலாம், நல்ல சுடுத்தண்ணை ஒத்தடம் வச்சுக்கலாம், ஹாட் வாட்டர் அண்ட் இல்லைனா ஐஸ் பேக் கூட வச்சுக்கலாம். யூ கேன் ஸ்ட்ரெச் யுவர் செல்ஃப் பேக் பெயின்க்கு. ஆஸ்க் யுவர் டாக்டர் இஃப் யூஆர் ஓகே டு டூ தட் அண்ட் டூ ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் பிகாஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட் in pregnancy. Okay, so okay, yeah, one second. Okay, so thank you Shamira, thank you for following our tips. I hope it's useful. Pavitra கேட்டிருக்காங்க 37 weeks pregnant and night வரைக்கும் கால் மாதிரி ஆகுது மேம். question சரியா புரியல பவித்ரா, probably just retype it. அஷ்மி வந்து சிங்கிள் டீப்பஸ்ட் பாக்கெட் நார்மல் வேல்யூ சொல்லுங்க மேம்னு கேட்டிருக்காங்க. சிங்கிள் டீப்பஸ்ட் வெர்டிக்கல் பாக்கெட் அப்படின்னா என்ன, சிங்கிள் பாக்கெட் டீப்பஸ்ட் வெர்டிக்கல்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா. ஸோ நம்ம உமிழ்நீர் மெஷர் பண்ணும்போது, அதாவது ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸ், ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் மெஷர் பண்ணும்போது நம்ம டம்மியை 4 குவாட்ரண்ட்டாக டிவைட் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவோம். அப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது த டீப்பஸ்ட் வெர்டிக்கல் பாக்கெட்னு சொல்லுவோம். த நார்மல் வேல்யூ இஸ் between 2 to 8. So anywhere between 2 to 8 is normal. Or 4, 5, 6 இருந்தா it's good. இதுவே 2, 3 அப்படின்னா கொஞ்சம் lower limitல இருக்கு. இதுவே 7, 8, 9 போனா கொஞ்சம் upper limitல இருக்கு. So the normal value is between 2 to 8. Yeah, back pain பத்தி பேசிட்டோம். Fatty liver இருந்தா கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா மேம்? No, definitely not. But the only thing is that fatty liver இருந்ததுன்னா that means நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். உங்களோட பிஎம்ஐ வெயிட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட், இந்த மூணும் நீங்கள் பார்த்துட்டா தாராளமாக ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணலாம். ஃபேமிலி பிளானிங் டீட்டெயில். ஓகே ஜாஸ்மின், ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டாகிராம் லைவ்ல ஐ ரிமெம்பர் டாக்கிங் அபவுட் ஃபேமிலி பிளானிங். 2 ways to look at it. ஒன் வந்து மென்ஸ் ஃபேமிலியில் பார்க்கும்போது 2 பேர் சேர்ந்த ப்ரெக்னன்சி ஆகலன்னா ஃபேமிலி பிளானிங் மெத்தடும் 2 பேருக்குமே பண்ண முடியும். நம்ம அந்த டியூப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதாவது வாசெக்டமின்னு சொல்லுவோம். அந்த வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ், அது டெஸ்டிஸை நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுறது, ஸ்பெர்ம்ஸை கொண்டு வர அந்த டியூப் கால் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ். அது நம்ம கட் பண்ணி டைப் பண்ணுறதுக்கு பேர் வாசெக்டமி. அதே மாதிரி எக்கை ரிலீஸ் பண்ணி யூட்ரஸ்க்கு கொண்டு வருது, அதாவது நம்ம கருமுட்டை பையிலேருந்து டியூப் வழியாக தான் வரும் யூட்ரஸ்க்கு. ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணுறது போய் டியூபெக்டமி. ஸோ சேஃபஸ்ட்னா ரெண்டுமே சேஃபஸ்ட் தான். விச் எவர் இஸ் ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள் ஃபார் யூ, ப்ராபப்ளி யூ கேன் பிளான் அக்கார்டிங்லி. 33 weeks, Kalai Prabha, placental lakes, ma'am. What are the precautions to be taken? Is there any chance of abruptio placenta? Okay, Kalai Prabha. So, abruptionன்றது வேற கலை, placental lakesன்றது வேற, ரெண்டுமே சேம் கிடையாது. abruption அப்படின்னா நஞ்சுக்கொடி டெலிவரிக்கு முன்னாடியே பிரியறது, தட்ஸ் கால் அப்ரப்ஷன். ஆனால் பிளாசண்டல் லேக்ஸ்ன்றது அந்த நஞ்சுக்கொடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்டன்ஸ். அது மாதிரி லேக்ஸ்னா அந்த நம்ம கொலமாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது பிளாசண்டாக்குள்ள. ஸோ இது வேற அது வேற, கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஆல் டுகெதர். ஸோ
லேக்ஸ்னால அப்ரப்ஷன் வரணும்னு அவசியமே கிடையாது. அப்ரப்ஷன் யாருக்கு வரும்ன்றது நம்மளால ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது unless and until you had a prior history of placental abruption. பட் placental lakes இருந்ததுன்னா not to worry. apart from that உங்களுக்கு பேபியோட growth நல்லா இருக்கு, நஞ்சு கொடி கீழ் இல்லை அப்படின்னா don't worry about placental lakes. Mujibir, yes, if you want to meet me, you're always welcome. I'm located at Nagar, Jammi Scans, so please do block an appointment and come and see me. Mohammed Riaz, breech position, normal delivery aguma. Riaz, breech position la normal delivery ஆகாதுன்னு கிடையாது. முன்னாடி காலத்துலலாம் ஈவன் when we were studying கூட நாங்கள் வந்து பிரீச் டெலிவரி பண்ணியிருக்கோம். பட் அதுக்கு வந்து என்ன இஷ்யூன்னா, பிரீச்ன்றது நம்ம அந்த இடுப்பு பகுதி இல்லையா, அது ஃபர்ஸ்ட் வருது நம்மளுக்கு வெளியில வருதுன்றது பிரீச் டைம்ல வந்து வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் கால். ஸோ அந்த கால் பகுதி தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், கர்ப்பப்பை வாய் பெருசாகும் போதே கால் ஈஸியாக வழுக்கின்னு வர வாய்ப்பு இருக்கு. இடுப்புமே வந்து ரொம்ப ஒரு சாஃப்டான பகுதி இல்லையா, ஸோ சாஃப்டான பகுதி வெளியில வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வரலாம். பட் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஆஃப்டர் கம்மிங் ஹெட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஷோல்டர் பகுதி வில் பி வெரி ப்ராட். ஸோ இடுப்பை வந்து பாடி ஸ்லைட் ஆகும்போது ஒன் ஆஃப் த ஷோல்டர்ஸ் குழந்தைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், தேங்க்யூ. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஸ்டக் ஆகையும் தாண்டி நம்ம ஹெட் டெலிவரி பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம். ஒன், பேபிக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்கலாம், இல்லை அம்மாக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த பேபிஸ் வெயிட். என்ன அம்மாக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம், இராட்டிக்கா வந்து வெஜைனால டேர்ஸ் நடக்கலாம், ஸோ ப்ளீடிங் எக்ஸசிவா இருக்கலாம், ஸோ அது சூச்சரிங் வேணும், அது அம்மாக்கு. ரெண்டாவது, குழந்தைக்கு என்னலாம், பிகாஸ் நம்ம ஹெட்டு ஃபர்ஸ்ட் வராம நம்ம ஷோல்டர் தலையெல்லாம் லாஸ்ட் வரதுனால அப்போ நம்மளுக்கு பேபிக்கு இருக்கிற அந்த நர்வ்ஸ், இந்த ஆர்ம்ஸோட போன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே ஃப்ராக்சர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்ததுனால தான் டேர்ம் பிரீச் ட்ரையல்னு ஒரு ரீசர்ச் பண்ணி வி செட் ஓகே, நோ லாங்கர் நம்ம வந்து பிரீச் பேபிஸை நார்மல் டெலிவரி பண்ணோம்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது. ஸோ பிரீச்சை இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனேவே நம்ம சிசேரியன் எலெக்டிவா டேர்ம் வந்தோடனே பிளான் பண்ணலான்றதுனால தான் பிரீச் பேபிஸ் நார்மல் டெலிவரி கொடுக்கறது இல்லை. ஓகே மேம், I have teratoastenospermia. Is there a problem for pregnancy? Okay. So, first அப்படி teratoastenospermia என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா மற்றவங்க எல்லாருக்கும். நம்ம sperm analysis இப்போ நிறைய நம்ம வந்து we have been talking only about women இல்லையா. So, the equal quality of எக்கோட சேர்த்து ஈக்குவல் குவாலிட்டி ஒரு பேபி ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா எது நல்லா இருக்கணும், ஸ்பெர்ம். ஸோ நம்ம ஸ்பெர்ம்ஸ் பற்றி ஆக்சுவலாக நம்ம நிறைய பேசவே இல்லை. பட் ஆனால் இந்த பேசிக் அனாலிசிஸ் நான் கொடுக்கணும்னா ஒன், கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் ஷுட் பி குட். எனிவே இன்வேரியபிளி வி நீட் ஒன்லி ஒன் ஸ்பெர்ம் விச் ஷுட் பி குட். பட் ஆனால் கவுண்ட் வந்து யூஸ்வலாக ஸ்பெர்ம்ஸில் வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் யூஸ்வலாக இருக்கும். நம்பர் ஒன். நம்பர் டூ, அதோட மொட்டிலிட்டி. இப்போ டெரட்டோ, அஸ்தினோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம சொல்றது வந்து அதோட மார்ஃபாலஜி, அந்த ஸ்பெர்ம் எப்படி இருக்கு, அது ஹெட், நெக், டெய்லுன்றது பாடி பார்ட்ஸ் இருக்கு. மூணாவது, அந்த டெய்ல், ஹெட், நெக்லாம் இருந்தால் தான் அதோட அந்த ஃப்ரக்டோஸ்ன்ற ஹார்மோன் நல்லா கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதோட பாடி பார்ட்ஸ்லாம் டிஃபெக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கும் போது தான் அந்த ஸ்பெர்மால நல்லா மொட்டைலாக போய் அந்த எக்கை ஃபியூஸ் பண்ணுற அதோட கேப்பபிலிட்டி அந்த ஸ்பெர்முக்கு இருக்கும். ஸோ இது எல்லாம் பாதர் பண்ற மாதிரி அந்த டெரட்டோனா மார்ஃபாலஜியில் அஃபெக்டட், அஸ்தினோனா அந்த மொபிலிட்டி அந்த அதுலலாம் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா மேக் ஷூர் தட் யூ கெட் டு மீட் அன் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட், கெட் யுவர் செல்ஃப் டெஸ்டட், செக் வித் யுவர் ஹார்மோன் ப்ரொஃபைல், ட்ரீட் பண்ணால் தாராளமாக pregnancy can happen. So you don't have to worry. Apart from natural முடியலன்னா IUI ட்ரை பண்ணா, ஏன்னா IUI is centrifuging those sperms. அப்படியே முடியல அப்படின்னா ICSI இருக்கு. ஓகே, சுஜி சொல்லியிருக்காங்க 5th month ஸ்கேன்ல பேபியோட ஹெட் சைஸ் பிக்கா இருக்குன்னு சொன்னாங்க டாக்டர். பட் 8th month ஸ்கேன்ல நார்மலா இருக்கு. நார்மல் டெலிவரிக்கு சான்ஸ் இருக்கா? சுஜி, நான் எல்லாருக்கும் சொல்றது தான். ஸோ there is no one single factor which can predict normal delivery. ஹெட் சைஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம நார்மல் டெலிவரியா இல்லை சிசேரியனான்னு சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேக்டரை தவிர அது மட்டும் கிடையாது. ஸோ ஓவரால் பேபி வெயிட் எப்படி இருக்கு, அம்மாவோட இடுப்பு எலும்பு சைஸ் எப்படி இருக்கு, தலை நல்லா இறங்குறதா, அதெல்லாம் பார்த்து கர்ப்பப்பை வாய் ஓப்பன் ஆகுதா, கரெக்டா விட்டு விட்டு வலி வருதா, வலி வரும்போது பேபி ஹார்ட் பீட் டிப் ஆகாம இருக்கா. ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பேபிஸ் ஹெட் அலோன். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கோயின்சைட் ஆனாதான் நம்ம நார்மல் டெலிவரின்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஹெட் சைஸ் இஃப் இட் இஸ் நார்மல் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி. இஃப் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஃபைன்,
then you have high chances of a vaginal delivery, apart from any other things which I told you. Okay. Rivana வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. I delivered a second baby 8 months back, but I'm pregnant again now. Is it okay for my health or is it safe to abort? Okay, let me put this across to you, Rivana. Many patients, many, more than you think, many patients conceive soon after their first or second pregnancy. Minimum at least 6 months to 8 months or 1 year குள்ளையாவது அவங்க conceive ஆயிடுவாங்க. It basically depends on multiple factors whether you want to continue the pregnancy or not. One, ungloda health. Second, after that, apart from that, obviously, matta factors like nama society, social factors like ungloda cost or ungloda family dynamics, pati nama ipa pesa porthilla. And it differs from person to person. But unga health wise nama paakrom appadina, yes, ammaku nutritional deficiencies, adhaadu iron, calcium, and the adequate healing capacity, அது எல்லாமே இருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா replenish yourself. So 8 months குள்ள suppose pregnant ஆயிட்டீங்கன்னா, first thing I want to know is whether you had a vaginal delivery or a cesarean section. Even if it's going to be a cesarean section, please do not opt to abort in the baby as long as everything is fine. எல்லாமே நன்னா இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா you can still feed your first baby and still be pregnant. So அதனால we still have plenty of mothers who are feeding their baby and they are 5 months pregnant and 6 months pregnant. So you don't have to think that you have to only abort the pregnancy because the first baby is only 6 to 7 months old. Don't worry at all. Dharalama, you can continue the pregnancy as long as your diet, your nutrition, your health is at the right level. Okay, so Nachiyar கேட்டிருக்காங்க 3 months pregnant, I have low back pain very often. Is this safe? Safe-ன்றதை விட it's common. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி அது எந்த மந்த்ஸில் வந்தாலும் சரி, low back pain is common. ஆனால் provided that the mouth of the uterus is closed. So cervix வந்து closed-ஆ இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது ஸ்கேனில் நல்லாவே தெரியும். ஸோ அது closed-ஆ இருக்குது அப்படின்னா then தாராளமாக stretching exercises, back exercises, நல்ல hydrate yourself well, இதெல்லாம் பண்ணாலே it will be absolutely fine. Doctor, how to get an appointment with you? As I mentioned earlier, we are located in T Nagar and my center's name is Jammi Scans, and we are closer to Ponde Bazaar and Hindi Prachar Sabha. Probably if you search for Dr.Deepthi Jammi or Jammi Scans, you would be getting our address and phone number, but in the mudichodane we will be putting our number across. So please do call us, fix up an appointment and do meet me in T Nagar. Anita, எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், 9th month pregnant but டாக்டர் எக்கோல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, மைல்ட் எம்ஆர் டெலிவரிக்கு இதனால ப்ராப்ளம் ஆகுமா? ஓகே, மைல்ட் ரீகர்ஜிடேஷன் அப்படின்னா அதுவும் மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன், இது அம்மாக்கு. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட்ஸ் ஃபார் யூ. ரொட்டீன்லி முன்னாடி காலத்தெல்லாம் we never used to do ECG and echo for the mother, but ஆனால் நிறைய பேருக்கு நிறைய mothers who are not even aware that they had a cardiac issue, அவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை. அது நாங்கள் ப்ரெக்னன்சில தான் ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, வை பிகாஸ் ப்ரெக்னன்சில யுவர் ஹார்ட் இஸ் அண்டர் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ், ஸ்ட்ரெயின்டாக இருக்கும், பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டு ஒர்க் 30% 40% more from its routine work pattern to push blood to the uterus. So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா the heart is strained. So mild MR, I don't think it should be a problem for you to deliver vaginally. However, ejection fraction எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், மற்ற ஹார்ட் இஷ்யூஸ் வேற எதுவும் இல்லையான்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா I don't think this factor alone is going to cause you trouble or to land up in a cesarean section. Thank you so much, Sumaya. Thank you for all your love from Sri Lanka. I think baby after delivery, gallbladder stone. Okay, gallbladder stone kum baby delivery kum sambandham illa, but what we would say is gallbladder stones irundaduna, make sure that you reduce your intake of fatty food. And adu romba important. Cholesterol, fatty food, idu ellame vandu romba important. So if you can do that, it will be very good. Most of the time நீங்க வந்து ஒரு bland diet எடுத்துட்டீங்கன்னா that will be excellent for gallbladder stones. Club foot சரியாயிடுமா மேம்?
27 weeks with IVF twins. Absolutely. We've had so many babies diagnosed with clubfoot either in the 5th month scan or later on positional கூட இருக்கலாம். Delivery அப்புறம் diagnose பண்ணவங்க எல்லாமே இருக்கலாம். But clubfoot isolated பார்க்க போனா it has excellent prognosis. I have babies within 1 year. 1 இயர்க்குள்ள எழுந்து பிடிச்சி நடந்து நார்மலா எப்பவும் போல ஓடுற அந்த பேபிஸ் எல்லாமே எங்க கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ அதனால டோன்ட் வரி, as long as the rest of the baby is fine and it's only club foot அந்த வெறும் பாது மட்டும் டர்ன்டா இருந்ததுன்னா பயப்படாதீங்க. Yes, it is a correctable abnormality. Okay, ma'am, if male have chromosomal difference, is it possible for natural pregnancy? Chromosomal difference na என்னன்னு பார்க்கணுமா? No, because it's not about male or female. Chromosome problemல நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அதில் நிறைய குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. எல்லாரும் டோட்டலாக வந்து நம்மளுக்கு 46 குரோமோசோம்ஸ் இல்லையா? அதில் எக்கச்சக்கமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அதில் எந்த டைப் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் அதுக்கேற்றுக்க ரிஸ்க், ரெக்கரன்ஸ் ரிஸ்க் என்ன சொல்ல முடியும். Hi ma'am, pericardial effusion 3.5 millimeter, 36 weeks baby. Dakshani, don't worry. Normalaவே babyல little bit of effusion நாங்க பார்க்கறது உண்டு. As long as the baby is structurally normal, growth எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, fluid நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அந்த 3 millimeter pericardial effusionக்கு பயப்படாதீங்க. That baby would be absolutely fine as long as rest of the structures are normal. Okay. Soundarya, what is meant by antiphospholipid antibody syndrome? Okay, Soundarya, நம்ம இப்போ லைக் அது ரொம்ப ஈஸியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம கோவிட் வந்தது இல்லையா? இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் கோவிட் இஸ் லைக் இஸ் அ வைரஸ், ரைட்? ஸோ நம்ம பாடி வந்த உடனே நம்ம பாடி வந்து ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்துடுது. ஸோ அதை எதிர்க்க நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? வாட் ஹேப்பன்ஸ், சிமிலர் கண்டிஷன் தான் இந்த ஆன்டிபாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடியில் இருக்கும். என்ன இருக்கும்னா நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி அந்த பாஸ்போலிபிட், அதாவது அந்த பாஸ்போலிபிட்ன்ற ஒரு அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு ஆன்டிபாஸ்போலிபிட் ஆன்டிபாடின்னு ஒன்று நம்ம பாடியில் இருக்கும். அப்புறம் நிறைய மதர்ஸ்க்கு அது இருக்கலாம், அதுவும் ரெக்கரண்டாக மிஸ்கேரேஜ் ஆகிறவங்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் அது பேபி ஃபார்ம் ஆகுதுல, ஒன்ஸ் தே ஆர் ப்ரெக்னென்ட், வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் த பாடி திங்ஸ் தட் பேபி இஸ் லைக் அ ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இது புதுசாக இருக்கு, we have to fight against that foreign body அப்படின்னு நினச்சிட்டு the antibodies are produced more against the baby. Invariably என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம், இல்லை ஒரு 5th month 6th monthல ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகலாம். ஸோ that can happen, that could happen even during the later gestation. So the antiphospholipid antibody syndrome இருந்தால் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து எக்கோஸ்பிரின் அந்த டேப்லெட் கொடுப்போம், ஹெப்பாரின் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம். ஸோ தட் பிளட் கிளாட் ஆகாமல் பிளட் ஃப்ளோ ஃப்ரீயாக போய் பேபியோட ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆப்லா பாசிட்டிவ் இருந்தால் கன்சீவ் ஆக முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. கன்சீவ் ஆனாலும் we'll be able to treat them. ஸோ ட்ரீட் பண்ணி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு we've had healthy babies. Uma Maheshwari, what about torsion, ma'am? Removed ovary at 3rd month due to bulge and I'm 7th month at growth scan. They said water is not absorbed. Fetus 8.6 dilated, need to follow for torsion. Okay, torsion வந்து ஓவரியில் அண்ட் இது வந்து பேபிக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உமா. திஸ் இஸ் போத் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா டார்ஷன் வந்து உங்களோட ஓவரியில் நடந்திருக்கு, பேபிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹெட் ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷனுக்கும் உங்கள் ஓவரியில் நடந்த டார்ஷனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. தட் போத் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். சத்யநாராயண் ஓகே சத்யா கேட்டிருக்காங்க, பிசிஓடி இருந்த 1 இயருக்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் பண்ண எக்ஸசைஸ் பண்ணாமா? எஸ், டெஃபினட்டாக, வை நாட்? ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் அவுட். மினிமம் 3 months 12 weeks to 14 weeksலேருந்து ஸ்டார்ட், யூ கேன் ஸ்டார்ட் மைல்ட் ஒர்க் அவுட் டெஃபினெட்லி. 2 months ப்ளீடிங் ஆச்சு மேம், வீக்லி இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்காங்க, இதனால ப்ராப்ளம் வருமா? ஃபுல் பெட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு, மிஸ்கேரேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கா? அம்மு, ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். யாருக்குனாலும் வந்து when they have pregnancy and bleeding is not a happy phase. It's very difficult. As long as your scan is normal, பேபிக்கு ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கு, ப்ளீடிங்லாம் அவ்வளோ கிளாத்ஸ் ஸ்கேனுக்குள்ளே தெரியல, ஸ்கேனில் இல்லை, சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ஹெமரேஜ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா டோன்ட் வரி. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் த பேபி இஸ் கோனா பி ஃபைன்.
எஸ் நம்ம வந்து சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்கேரேஜ் இல்லைன்னா ஒரு மாதம் டெலிவரி அது எல்லாமே இருக்கலாம் ப்ளீடிங் இருக்கிறவங்களுக்கு, பட் எல்லாருக்கும் அப்படி ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஹோல்ட் ஆன், டூ வாட் யூர் டாக்டர் சேஸ். வீக்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸோ இல்லைன்னா மோர் சப்போர்ட்டிவ் மெடிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க. This time you might want to have little bit of rest because you might be tired, but apart from that, do not worry. Okay, Sandhya, she has asked, can you explain low-lying placenta and explain delivery time, any problem? இந்த பிளாசண்டா பற்றி பேசாமல் இருந்ததே கிடையாது எல்லா லைவ்லையுமே. நஞ்சுக்கொடின்றது பிளாசண்டான்னு சொல்லுவோம் மெடிக்கல் டேர்மில். தட் இஸ் த கனெக்ஷன் பிட்வீன் த பேபி அண்ட் த மதர் த்ரூ umbilical cord. ஸோ நஞ்சுக்கொடி யூட்ரஸில் நஞ்சுக்கொடி அட்டாச் ஆகிடும். இதுதான் யூட்ரஸ்னா நஞ்சுக்கொடி இருக்கும். நஞ்சுக்கொடியிலேருந்து ஒரு டியூப் மாதிரி, தட் இஸ் தி umbilical cord. It goes and gets attached to the tummy, belly button of the baby. ஸோ பேபி இங்கே இருக்கும். ஸோ அது லைக் அ கனெக்டிங் கார்ட். ஸோ இப்போ நஞ்சுக்கொடி வந்து கீழே இருக்குது அப்படின்னா யூட்ரஸ் மவுத் கிட்ட ஒரு 4th month 5th month 6th month வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதுவே 7-8 மாதத்துக்கு மேலேயும் நஞ்சுக்கொடி கீழே இருந்துருதுன்னா டெலிவரி ஆகும்போது த ஃபர்ஸ்ட் திங், யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகும்போது த ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் ஷுட் ஹேப்பன், குழந்தையோட தலை தான் இருக்கணும். அதுதான் நார்மல். ஸோ யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகும்போது தலை கீழே வந்தால் அது நல்ல ப்ரெஷர் கொடுக்கும். ஸோ மவுத் இன்னும் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ தலை கீழே இறங்க நிறையா சான்சஸ் உண்டு. அண்ட் டைலேட் ஆக ஆக பேபி வில் கெட் டெலிவர்ட். டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் கார்டை நம்ம கிளாம்ப் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு தான் நஞ்சுக்கொடி வெளில வரணும். தட் இஸ் நார்மல். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், தலையும் கீழே இருக்கும், ஆனால் தலைக்கு கீழே த ஃபர்ஸ்ட் நஞ்சுக்கொடி இருக்கும் போது யூட்ரஸ் மவுத் ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன ஆகும், த ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நஞ்சுக்கொடி பிரியும். கரெக்டா? ஸோ நஞ்சுக்கொடி பிரியும் போது என்ன ஆகும், ப்ளீடிங் ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதனால தான் நஞ்சுக்கொடி கீழே இருக்கும்போது நம்ம வஜைனல் டெலிவரி ட்ரை பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். த மோஸ்ட் ஆஃப் 95% to 97% ஆஃப் த டைம் நஞ்சுக்கொடி மேலே போயிடும் பை 8th or 9th month. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ லெட்ஸ் கோ. I'm pregnant now in my 4th month. Upper stomach pain. May I know the reason? I can't even poop properly. Nammu sollirukanga. Upper stomach pain. Okay. So upper stomach pain now obviously it's because of gastritis. So gastritis இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம ரெகுலராக மீல் சாப்பிடல. ஸோ 2 hours once 3 hours once அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது மேக் ஷுவர் தட் யுவர் dietary pattern is good. So 2 to 3 hours once small meals எடுத்துக்கோங்க. What you could probably do is drink plenty of water in between your meals. Bland diet எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப oily fried spicy food சாப்பிடாம இருக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாலே most of the time your gastritis will subside. Yes, நம்ம வந்து நீங்கள் மோஷன் சரியாக கான்ஸ்டிபேட்டடாக இருக்குன்னா that means your fiber content or the water intake is not adequate. அதனால தான் சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும். ஸோ மேக் ஷுவர் தட் யூ have adequate amount of water in your diet. Okay, if you miss fetal echo at 24 weeks, can we do fetal echo beyond that? Yes, definitely you can do as long as the baby is in position. Today also I did one fetal echo at 32 weeks, so it's not that you cannot do. However, fetal echo வந்து best done when the baby is slightly sizable. ஏன்னா மூவ் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்கும். அதனால தானே தவிர மற்றபடி வரணும்ல. தாராளமாக யூ கேன் டூ fetal echo if the baby is in position. Okay. First period after delivery 1 month and first 2 days was heavy flow. It's quite common கலையரசி, பிகாஸ் நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த couple of cycles கொஞ்சம் ஹெவி ஃப்ளோவாக இருக்கலாம். ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் நத்திங் மேஜர் டு வரி அபவுட். ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு மற்ற சைக்கிள்ஸும் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெவியாக இருந்ததுன்னா தென் ப்ராபப்ளி யூ கேன் கன்சல்ட் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட். மைல்ட் ட்ரைகாஸ்பிட் ரிகர்ஜிடேஷன் சொன்னாங்க. 16 weeks ஸ்கேன்லையும் நார்மல். NIPT blood test low risk. 25th week anomaly scan normal. Is there any problem? No, Bobby. இதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். Many babies will have mild TR. So that doesn't always mean that the baby is it's suggestive of chromosome or Downs. But as long as rest of the baby is fine, Down syndrome screen negative அப்படின்னா don't even worry about tricuspid regurgitation. Most of the time it settles down. Okay.
8 மாதம் பிறகு போஸ்ட் பிளாசண்டா மேலே போக வாய்ப்பு இருக்கிறதான்னு கேட்டிருக்காங்க. கோகுல், இட் பேசிக்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் அது உங்களுக்கு யூட்ரஸ் மவுத்லேருந்து இருக்குன்னு. போக முடியாதுன்னு கிடையாது, எஸ் போகலாம், பிகாஸ் யூட்ரஸ் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. பட் ஆனால் 100% போயிடுமான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு we need to take a call. Can you talk about baby's heartbeat after 4th month? And ma'am, I'm 2 months but I have no symptoms. இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸும் நம்ம இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். 2 months no symptoms, then you are blessed. As long as scan-wise baby is fine, don't worry, Aishu. Not necessarily that everyone should have vomiting, nausea, giddiness. சில பேருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கும், சில பேருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதுக்காக பயப்பட வேண்டாம். பேபி ஹார்ட் பீட் இல்லையா, இனிஷியலி பேபி ஹார்ட் பீட் ஃபார்ம் ஆகும் போது, தட் இஸ் ப்ரெக்னன்சி பிகினிங்கில் பேபி ஹார்ட் பீட் ஃபார்ம் ஆகும் போது ஒரு 100, 120 ஸ்டார்ட் ஆகலாம். தென் இட் கோஸ் ஃபார் பீக் ஒரு 170, 180 பீக் ஆகும். அப்புறம் தென் இட் கம்ஸ் டவுன் ஒரு 120 to 160 இருக்கும். தட் இஸ் நார்மல். 4th மந்த்துக்கு மேலே இன்வேரியபிளி எனிவேர் பிட்வீன் 120 to 170, 160, 170 இஸ் அப்சல்யூட்லி ஆல் ரைட். ஸோ அதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். Apart from all that, what you could probably do is up and down. நீங்கள் ஸ்கேன் போகும்போது பேபி அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ 10 to 15 பீட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகி கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இன்வேரியபிளி எனிவேர் பிட்வீன் 130, 140, 150 இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல் ஹார்ட் ரேட். ஓகே, ஸோ single umbilical artery, I think நிறைய நம்ம வந்து we have also spoken a lot about single umbilical artery. இப்போ கூட we just spoke to a patient about single umbilical artery. So single umbilical artery na என்ன? One, இது நிறைய நான் வீடியோஸ்லையும் பேசியிருக்கேன், லைவ் செஷன்ஸ்லையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, yes, I'm talking only about single umbilical artery. ஓகே, சரி. ஸோ சிங்கிள் umbilical artery என்ன? தொப்புள் கொடி. தொப்புள் கொடினா umbilical cord. It has 3 blood vessels. 2 are arteries, 1 is vein. Vein is very important. ஏன்னா vein தான் அம்மா கிட்டேருந்து இருக்கிற அந்த குட் ஆக்சிஜன் ரிச் பிளட் குழந்தைக்கு கொண்டு போகிறது. ஸோ வெயின் இல்லாமல் ஒரு பேபியால் இருக்க முடியாது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெயின் இருக்கும். 2 ஆர்டரி வந்து குழந்தைகிட்டேருந்து கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் லெஸ் ஆக்சிஜன் பிளட் வந்து கொஞ்சம் பேபிக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் ஆர்டரி இருக்கும். அம்மாக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேபி கிட்டேருந்து அம்மா கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு கொண்டு வரும். அதில் 2க்கு பதிலாக ஒரு ஆர்டரி இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ஹியூஜ் மிஸ்டேக் ஆர் அ ப்ராப்ளம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் 2 ஆர்டரி இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் 2 ஆர்டரி இல்லை, 1 தான் இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த 1 ஆர்டரி அந்த 2 ஆர்டரிஸோட ஒர்க்கை பண்ணால் போதும். ரெஸ்ட் ஆஃப் த பேபி நல்லா இருக்கு, க்ரோத் நல்லா இருக்கு, எக்கோ நார்மலாக இருக்கு, வேற எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அப்படின்னா தென் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஓகே டு ஹாவ் single umbilical artery. So don't worry too much. Post delivery baby ki motion for a passage, முழுங்குற passage அதெல்லாம் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கணும். சரியா? ஓகே, fine. So ma'am, I'm student track. Ma'am, I'm 35 weeks pregnant. I have done cervical stitch. My cervical length is 1.4. When my stitch will be removed and whether I will deliver as soon as the stitch is removed ன்னு கேட்டிருக்காங்க. 35 weeks pregnant. I'm glad that you pulled along so far. Truly glad. ஏன்னா 1.4 centimeters வச்சு நம்ம இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு வந்ததே பெரிய விஷயம். யூஸ்வலாக நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம்னா 37 வீக்ஸில் உங்கள் டாக்டர் அதாவது டேர்ம் வந்த உடனே they would usually remove the stitch. It's not that நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண உடனே அப்படியே லேபரில் போயிடுவீங்கன்னு கிடையாது. Since your cervical length is only 1.5 centimeters, the chances or the possibilities are definitely there. Once you remove the stitch, probably a few days or few weeks, you can definitely get into labor. Millie Swift, is bilateral PCOS dangerous while trying pregnancy? No, Millie, absolutely not. Don't even think that it is dangerous. Polycystic ovaries is just a pattern of your ovary and it's not even going to have an impact as long as your lifestyle changes are in point. You are able to make sure that you get your periods regularly, you are maintaining your body weight for your height, then definitely pregnancy is possible. Okay, Divya, what is retained RPOC after abortion in 5 months? How serious is it? There were no awareness videos I found on it with a clear explanation. Okay, Divya, let me put it across to you then. RPOC abdina, it's called retained products of conception.
Say for example, in any of unfortunate circumstances that someone had to undergo a miscarriage or abortion or termination for a baby who's abnormal, என்ன ஆகலாம், தேர்ட் மந்த்லயோ ஃபிஃப்த் மந்த்லயோ ஒன்ஸ் எதர் டிஎன்சி பண்றாங்க இல்ல நார்மலாவே அவங்க டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து எக்ஸ்பெல் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆர்பிஓசி இஸ் கால், இட்ஸ் நாட் ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ரீடெயின்டா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, கன்செப்ஷன் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது பிரெக்னன்சி ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் யூட்ரஸ்லேயே தங்கி இருக்கு. தட்ஸ் கால்ட் ஆர்பிஓசி. அப்படி ரீடெயின் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஒன், யுவர் டாக்டர் மைட் கிவ் யூ மெடிசன்ஸ் டு flush it out, flush the products out. அப்படி அது flush ஆல அப்படின்னா, your doctor might post you for a DNC, dilate பண்ணி curate பண்ணி விட்டுருவாங்க. So that's what is meant by RPOC. I hope I gave you a clear explanation for that. Okay, chest x-ray safe during pregnancy. Swati, any x-ray, and நாங்க வந்து ஒரு limitations னு ஒன்று வச்சிருப்போம், அதாவது radiation exposure. X-ray ல the one exposure of X-ray is 0.01 millirads. So நம்ம pregnancy we can get exposed up to 5 rads. நான் பேசுறது 0.01 millirads. So obviously X-ray exposure, that to chest X-ray exposure during pregnancy, if required na da பண்ணிருப்பாங்க. So அதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். As long as the baby is healthy in scan, yes, you can definitely take it forward. Retroverted uterus பத்தி சொல்லிருக்காங்க. Retroverted uterus na நார்மலாவே uterus is like this. So anteverted அப்படினா இப்படி இருக்கும். So uterus, vagina and cervix, uterus, cervix and vagina. Sometimes இது bladder னு வெச்சுக்கோங்க, bladder frontல uterus இப்படி இருக்கும். Sometimes retroனாலே பின்னாடி, so retrona இப்படி bend ஆயிருக்கும். So retroverted uterus na இது bend ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. So that's what it's called, the position of the uterus basically. Adnexal cyst, Jayanti கேட்டிருக்காங்க. Ma'am, I had a follicular study on day 11. Left ovary size was 19 millimeter, which is good. ET 8.5, which is good. They mentioned adnexal cyst of 1 to 1.3 centimeters. Normal, the cyst size is very small, and at the end side in pakano, and the side and the adnexal cyst grow than pakano. Mathapadi, I don't think there's anything significant. As long as it's less than 3 to 5 centimeters, you are good. அதனால இந்த பாதிப்பு வராது. பீரியட்ஸ் வந்த உடனே அது இருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, Razia Sultana கேட்டிருக்காங்க. I'm 29 weeks pregnant now, ma'am, and I have twins. What should my weight be, or my weight of the baby be? Okay, so that means you're talking about the baby's weight, right? 28 to 29 weeks, usually they cross 1 kilo, ma'am. They should be, depending on what type of twins, or invariably any twins, 1.2 to 1.4 குள்ள இருக்கிறது is a good average baby weight. Okay, so ma'am, ரிலேஷன்ல மேனேஜ் பண்ணா பேபி வந்து ஹேண்டிகேப்பா பிறக்கணும்னு சொல்றாங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. நான் ஆஷிபா கேட்டிருக்காங்க. Okay, not necessarily. Preetham, can I have some water, Preetham, water. So ஆஷிபா வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ரிலேஷன்ஷிப்ல மேனேஜ். ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சொந்தத்துல கல்யாணத்தை விட அதோட சேர்த்து when you compare with a person, a husband and wife who are married completely non-related, அதாவது அவங்களோட ஃபேமிலிஸ்க்கு இல்லை கம்யூனிட்டிஸ்ல ரிலேஷனே இல்லை அப்படின்னா, the chances of the pregnancy related complications, அதாவது குரோமோசோம் ப்ராப்ளமோ இல்லைன்னா ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமோ சொந்தத்துல கல்யாணம் இருக்கிறவங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கூடுதலா உண்டு. வை? பிகாஸ் அவங்க ரெண்டு பேர்ல, அதாவது ஹஸ்பண்ட் சைட்லயும் சரி இல்ல ஒய்ஃப் சைட்லயும் சரி, ப்ராபப்ளி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஜென்ரேஷன்ல அவங்க ஜெனட்டிக் டெண்டன்சி வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க பாட்டி தாத்தா யாராலும் சேமா இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது எதர் பிரதர் சிஸ்டர்ஸா இருப்பாங்க. ஸோ த சான்சஸ் of them having a genetic issue or passing it to the other next generation is quite common. அதனால தான் வந்து சொந்தத்துல கல்யாணம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கணும்னு சொல்றோமே தவிர, தேங்க்யூ ஸோ மச், இட்ஸ் நாட் தட் எல்லாரும் whoever who had marriage within relationship, that doesn't mean that they're going to have a genetic issue. Okay, so 20 weeks pregnant, pH predicted, does that mean should come anytime or lifestyle changes?
ரசி நம்ம இப்போ இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய we are trying to predict. முந்தி காலத்துலலாம் வந்து டவுன் சிண்ட்ரோம் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து எல்லாருமே பண்ணதில்லை. இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே we are trying to advocate டவுன் சிண்ட்ரோம் ஸ்கிரீனிங். அதே மாதிரி ப்ரீஎக்லாம்சியா ஸ்கிரீனிங்கும் நம்ம வந்து we are doing it for everyone now. ஸோ அப்போ பண்ணும்போது பிபி வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம்னா எல்லாருக்குமே பிபி வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை நம்ம ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக நம்ம எக்கோஸ்பிரினோ இல்லைன்னா நம்ம வேற ஏதாவது டேப்லெட் கொடுக்கும் போது blood flow to the baby becomes a lot better. So adinala dhaan nama vandu we are making sure that we identify patients who are at risk of developing high blood pressure during pregnancy and treat them from the beginning so that they don't develop high blood pressure later on. Okay, so I think ma'am, I have biconvate uterus. Can I conceive? எஸ் பிரவீனா, பைகான்வேட் யூட்ரஸ் இருந்தால் கன்சீவ் ஆக முடியாதுன்னு கிடையாது. பட் ஆனால் என்னன்னா வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மேக் ஷுர் தட் த மிஸ்கேரேஜஸ் இல்லைன்னா சர்விக்ஸ் ஓப்பன் ஆகுது இல்லைன்னா ப்ரீடம் லேபர் சான்சஸ் ரப்சர் ஆஃப் மெமரிஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். மற்றபடி we've also had healthy pregnancies with conceiving with biconvate uterus. Okay, so my anomaly scan reported mentioned as poor acoustic, baby is not clear. Okay, Geeta Lakshmi, poor acoustic na என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது சில இமேஜஸோ சில ஃப்ரேம்ஸோ சரியா கிளியரா இல்லை அப்படின்னா எதர் அம்மாவோட வயிற்று பகுதி, அதாவது அடி வயிற்று பகுதி திக்கா இருக்கலாம், கொஞ்சம் வெயிட் கூடுதலா இருக்கலாம், இல்ல ப்ரீவியஸ் சிசேரியன் ஸ்கார்னால அந்த இடம் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கலாம். அப்போ புவர் அக்கௌஸ்டிக்னா புவர் இமேஜிங், அதாவது நம்மளோட அந்த ரொம்ப கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். மற்றபடி மேஜர் அப்னார்மாலிட்டிஸ் எதானே இருந்ததுன்னா அவங்க ஸ்பாட் பண்ணியிருப்பாங்க. புவர் அக்கௌஸ்டிக்னா இதுதான். அக்கௌஸ்டிக் ஷேடோனா அக்கௌஸ்டிக்னா இமேஜிங், அது வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம நார்மலா எல்லாருக்கும் பார்க்குற அளவுக்கு அவ்வளோ கிளியரா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ மேம் 8 வீக்ஸ்ல காஃப் இருந்தா பேபிக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமா? நோ, காஃப் இருந்தா பேபிக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது. ரெண்டாவது என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து unless and until you have fever or something, we generally don't recommend antibiotics. There are antibiotics which are safe in pregnancy. However, காஃப் இருந்தால் தாராளமாக வார்ம் வாட்டர் சாப்பிடலாம். நார்மல் நீங்கள் வீட்டு வைத்தியம் கூட பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கொஞ்சம் நீங்கள் சால்ட் வாட்டர் கார்கிள் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் ஹனி டிப்ட் லாசஞ்சஸ் யூஸ் பண்ணலாம். த்ரோட் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கீப் சிப்பிங் வார்ம் வாட்டர். அப்படியும் ரொம்ப ட்ரை காஃப் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ டாக் டு கைனகாலஜிஸ்ட். டெஃபினட்டாக வந்து they'll be able to help you. High resistance flow in the uterine artery கேட்டிருக்காங்க. Yes, high resistance flow இருந்ததுன்னா that's also again நான் இப்போ few minutes முன்னாடி பேசியிருந்தேன் இல்லையா, high blood pressure in pregnancy, that's also one of the indicator of high blood pressure for the mother and growth restriction for the baby. But again, that's not the only factor which will determine. So obviously don't worry. ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க. அதுக்காக ஏதான மெடிசன்ஸ் அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், க்ரோத்தை மானிட்டர் பண்ணலாம், அண்ட் உங்கள் வெயிட்டையும் கண்ட்ரோலில் கரெக்டாக வச்சுட்டு தென் ப்ராபப்ளி we can make sure that you don't end up with high blood pressure. 5th month anomaly scan, 3 centimeter cervix. Is it normal, ma'am? Please answer because it's creating stress. It's absolutely normal, ma. 2.5 to 3.5 centimeter of cervical length is perfectly normal. As long as உங்களுக்கு அந்த 3 centimeterலேருந்து கம்மி ஆகாத வரைக்கும் that's absolutely fine. Okay, 24 weeks pregnant. Okay, sorry, I just skipped that. Scroll பண்ணிட்டேன். Okay, I'll come back to that question. Hemorrhagic cyst pati recent we just put a video on corpus luteal cyst. Definitely வந்து it's almost the same thing, hemorrhagic cyst and corpus luteal cyst. அதனால பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த சிஸ்ட்லேருந்து தான் egg release ஆயிருக்கு. So obviously that's a remnant of the cyst, so that's absolutely fine. Okay, Priya has asked, after how many days should I visit a doctor for checkup for the first time once I've confirmed with the kit? That's a good question, Priya, because many people do think 3 months kapra pona poron nenapanga, but it's essential that the minute you know that you are pregnant,
probably within a week's time, say 5 to 6 weeks kulla neenga poradhu better, because we do give you folic acid, which we prefer you to start much prior before you plan pregnancy. Apart from that, baseline blood tests like sugar, thyroid, blood pressure, adella வந்து நம்ம early pregnancy லே check பண்ணிக்கிறது is very very important. So the earlier the better you reach to your gynecologist once you know that you are pregnancy positive. Okay, so usually, Sridhar, Nisha has asked, ma'am, it's been 5 months and still not conceived. So usually we give them 1 year post-marriage for pregnancy and conception. So be patient, be stress-free. You will definitely get pregnant pretty soon, at least within 1 year. If not, you can seek medical help. Okay, so I think many things we have seen. Ma'am, first baby C-section. Okay, 1 second. Let me go to the earlier questions, which probably I would have missed. Rubella pati ketirukanga. 8 weeks pregnant, I have rubella IgG. Is there a problem? Absolutely no, Ranjita. Rubella IgG-ன்றது antibody. So rubella positive-ன்றது வேற, rubella IgG positive-ன்றது வேற. We want you to be rubella IgG positive because that tells me that you are immune to that virus. So it's absolutely normal. So don't worry about it. Okay, so most I think we have seen. What if we can't feel the baby kick for 4 to 5 hours? Then what you need to do, Bhargavi, is to probably take something to eat, have something to eat, walk for some time, and then turn to your left side and lie down in a calm and quiet place with good music. Probably then you would feel, appadiyo feel panna mudiyala, like you're not able to feel at all and the tummy is really tight and stretched now, visit your doctor immediately. Okay, multicystic dysplastic kidney ஏன் குழந்தைக்கு வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Most of the time kidney disorders, அதாவது குழந்தைக்கு வர kidney issues வந்து sporadicனா தற்செயலா எந்த குழந்தைக்கு வேணாலும் வரலாம். இதுதான் பர்டிகுலர் ரீசன்ன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது, அதுதான் ட்ரூத். Even though that we say that நம்ம எல்லாமே prevent பண்ணலாம் அப்படின்றது போது, there are certain disorders that they are sporadic and we do not have control over them. We can only detect it early and let you know. So if you're looking for answers why it happens, it's absolutely multifactorial. Other it could be part of a genetic issue, could be a chromosomal issue, but most of the time multicystic dysplastic kidney does not have a particular condition related to it. Unless and until it's polycystic kidney disease or multicystic dysplastic ஓட சேர்த்து மற்ற ஆர்கன்ஸ்ல ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா ஜெனட்டிக் இஷ்யூ நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இல்ல ரெக்கரண்டா ஒரே கப்பலுக்கு திருப்பி வருது அப்படின்னா தென் ஜெனட்டிக் ஸ்கிரீனிங் பண்ணலாம். ஜெயஸ்ரீ கேட்டிருக்காங்க, மேம் ஐ டெஸ்டட் pregnancy positive but I had periods. So அப்படின்னா what probably could have happened is a biochemical pregnancy. In a biochemical pregnancy na you will test positive both in your blood and urine, but சரியா நிக்கல, either probably the pregnancy was not formed properly or the baby didn't get formed properly, like a chromosomally abnormal child or structurally abnormal baby இருக்கும்போது miscarriage ஆகுது சகஜம். So that's called biochemical pregnancy. Okay, I think most of the things we have covered, most of the common things. I do see plenty of reports on chromosome or genetic syndromes here. The thing is, I would definitely, and the chromosome, I'm able to see the chromosome 13 and 6. I have to see the karyotype report, that is, and the patient order report. If possible, do contact our staff, our center, and send it across or come over, that we'll be able to discuss. ஏன்னா ஒரு குரோமோசோம்க்கும் அந்த டிரான்ஸ்லோகேஷனுக்கும் டெஃபினட்டா the chances differ. So ஒரு blatant-ஆ I will not be able to tell. So do get back to us with the report so that I'll be able to help you.
Last question I'm going to take it up is talk about blighted ovum சொல்லிருக்காங்க. Blighted ovum ஒரு ஓவலேஷன் ப்ளீடிங். பிளைட்டட் ஓவம் அப்படின்னா எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ப்ரெக்னன்சி சாக் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பட் ஆனால் அந்த ப்ரெக்னன்சி சாக்குள்ள பேபி, ஹார்ட் பீட், யோக் சாக் எதுவுமே இல்லை. தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் இஸ் பிளைட்டட் ஓவம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பிளைட்டட் ஓவமில் என்ன ஆகும்னா குரோமோசோமல் இஷ்யூஸாக தான் இருக்கும். அண்ட் அந்த ப்ரெக்னன்சிஸ் ரொம்ப நாள் நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு 1 week or 10 days டைம் கொடுக்கலாம். அப்படியும் க்ரோத் இல்லை அப்படின்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸோ வி மைட் ஹாவ் டு டேக் அ கால் ஆன் தட் ப்ரெக்னன்சி. Okay, so I think most of the questions which I have seen over now, we've been able to cover up. So more and more questions, if you really want us to take it up, do put it in the comment section, and we'll be more than happy either to do another live very soon, or we will be definitely replying to you through our YouTube videos. Do log in and the Instagram handle also. Nariya informative videos, short videos, and patient kind of questions and answers I'm giving it in Instagram directly. So adanala, if at all I have missed few of your questions in this, definitely neenga Instagram handle paakalam, because adiliyum nariya common doubts pregnant patients illa mothers கேக்கிறதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். Many of your questions related doubts என்னோட வீடியோஸ்ல இருக்கு. Do log in to either the YouTube channel or the Instagram. I will definitely hoping to see you all soon in yet another live session either through YouTube or Instagram pretty soon. Until then, have a very happy weekend. See you all soon. Take care. Bye bye. Good night.